Good afternoon, sir. This is my explanation in EcoSander. EcoSander, sir, is a equipment used in kuan para may bawa ng kalamon sa dagat. Mao ni jang mga parts and buttons. Kani sir is display screen of the EcoSander. Dani makita ang mga display ug ang alarm switch. Ang alarm switch is 6 the maximum depth considered safe, triggering an audible signal when discharge rates. Ug ang sunod is ang select switch. Select is a button will confirm your source, like choosing display mode or adjusting the depth range, or whether select gains switch or the switch. Kining nga button sir manay gamiton kung nakay ganan nga i-select. Mark switch. Mark switch, draw a line on the paper to mark specific time or set as passing mark. Ini sir gamit ning mark switch para mabutang og mark sa mga nagian nito. Ug ang range switch is adjust the depth display. IMO range 0 to 20 m and 0 m to 200 m must be available. Kini sir mo ni nag-adjust sa display sa screen para makita og klaro. Ug ang power switch gigamit ni para i-on ang EcoSander.